ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 1999 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਚੂਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ, ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? Fiber optics is something that we started long time ago. In fact, I was a graduate student in Dehradun in India when I came up with the thought that light should travel not only in straight lines but also can be curved. The professor was basically making the statement that light can only travel in straight lines. And sitting in the audience, I said to myself, I don't think that's true. So let's try to find a way of doing it. Now, while I was in India, this concept I tried to utilize by using different optical devices to bend light around, like prisms and lenses and mirrors and so on. That's not quite doing what I wanted to do. And it wasn't until I came to London at the Imperial College of Science and Technology as a graduate student that we came up with the idea of using fibers. The beauty of using a fiber is, I think, simply understood by having a straight rod of glass, and you send light through one end of it, and it refracts from the front end and then goes inside and stays all the time and goes on for kilometers to kilometers. And that is something that I did my PhD thesis on at the Imperial College in London, and in 1954 was able to demonstrate that you can not only use fibers to bend light around, but also use them to form initially medical devices for looking inside the stomach, endoscopes of different kinds with a bundle of fibers. So a lens forms an image, and that image is then brought in through to the doctor to inspect. And from that on, it evolved into a number of other applications. It was not until I came to the United States that I coined the word fiber optics to demonstrate the entire concept. And now, as we sit here today, it's a multi-trillion-dollar business all over the world, being used for telecommunications across the world. Yep. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ,
ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ I think the most example is your telephones. When you speak in the telephone, the voice is converted into electricity, and it modulates a light source, which is then carried by the fiber along kilometers, and it goes from one continent to another, and it's around the world. So everybody is using it now, and it's still a technology which is improving, expanding, and becoming utilized in other countries like South America and Africa and Middle East and other places. Yeah. ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਢ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਲੀ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2018 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? I expected it to be positive, but not nearly as positive as it has evolved into, and I'm very proud of that and happy that happened. So, Doctor, what do you see in future? What are other applications you think we ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? I think that the technology of different types of fibers which allow you not only to use visible light but ultraviolet and infrared light, and be able to assemble them in a way that it can go even longer distances through these evolutions will come. ਤੁਹਾਨੂੰ inspiration ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ? Honestly, I think the only thing I can say is that when I see a problem, I try to look for a solution, and sometimes you succeed and at other times you don't. I was very fortunate that I have maybe 100 or more US patents issued on the subject, and it continues on. As a matter of fact, until recent years, more of them is happening. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇਚਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ? Well, Nobel Prize is given by the Nobel Committee and not by the person who gets it. And so sometimes they do it, sometimes they don't. So that's the way it is. I know that my family and my community both would be very pleased. But quite honestly, between you and me, I don't care much about it. ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡਲਸ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਢ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
Well, it's really quite interesting. The main justification for Sikh art as it evolved in my psyche is that one of my ancestors was head of the Patna Sahib. And Patna Sahib Gurdwara. Patna Sahib Gurdwara, yeah. And he had made two Janam Sakhis of Guru Nanak. And in those two Janam Sakhis were about 40 different paintings. These evolved in my generation, and I can remember even as a child, my grandmother used to have it, my father's mother, in Ambala, and she used to read it to the neighboring ladies about the life of Guru Nanak. And I can still recall beautiful histories she used to tell, although my father always objected to that. He felt that the Janam Sakhi stories are good up to a point, but they take the story to a stage which is unnatural. And so he objected to that. But in any event, those two Janam Sakhis came from my grandmother, who gave it, who was from a Bhalla family, who gave it to my father. And about 40 or so years ago, my father gave them to me, and I used to keep them in that cabinet there. One of those had 40 paintings, which I combined with other artwork that I had collected and gave it to Asian Art Museum in San Francisco. And this is an agreement that we have with the Asian Art Museum, that there will always be a permanent space for Sikh art, and these and other objects on Sikh art will be demonstrated. It's the Asian Arts Museum in San Francisco. In San Francisco, yes. And that was 15 years ago. It's still there. We've had a number of functions there, number of gatherings, and it's doing very well indeed. But those paintings said to me that I should get more attention to other Sikh art. So at that time, nobody was buying Sikh art. They was being sold as Indian art or art from North India and so on. But I was able to get very high quality materials at very low cost. And it just became an obsession. And I collected, now it turns out, 300, 400, 500 pieces of art of different kinds. It is been used for display at Victoria and Albert Museum in London, at Royal Ontario Museum in Toronto, at the Asian Art Museum in San Francisco, at Rubin Museum in New York, and above all, for 5 years at Smithsonian in Washington, D.C. So it's something that was not even recognized as art of the Sikhs, the Sikh art, but we have got it to a point where a lot of people are now beginning to recognize that there is such a thing as a distinct element of Indian art is the Sikh art. So, Dr. Sahib, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 51 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 51 years. ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ what else they do? Well, Sikh Foundation was actually formed in 1967, and it has done a number of different projects.
in addition to the number of exhibitions that we've had, we published a book by one of the curators of Smithsonian and Sonia Dhami of Sikh Foundation. It's a lovely book which just came out a year ago. I think there's only a few of them left now, and there might be another printing later on. Number of other books we have published. As a matter of fact, 30 or 40 years ago, there was no good translation of Guru Granth Sahib, for example. And now, of course, there's a number of them. So we have published a number of books on different subjects, on Sikh subjects. In addition to that, we have set up a number of chairs of Sikh studies at University of Santa Barbara. There's a permanent chair in the name of my mother, N.S Kapany. And then there's one in UC Riverside, UC Santa Cruz, and others. So we are continuously moving forward in expanding the educational aspect and also carrying forward the Sikh art. We are also becoming deeply interested in Sikh renovation of Sikh monuments, particularly Sikh monuments not only in India but in Pakistan and other foreign countries. And there's some projects that we're trying to move forward on. About almost 20 some years ago, we did the work with a Guru Ki Masjid, our Guru, Guru Har Gobind Singh. And that we started with UNESCO and developed an old masjid which we wanted to renovate and hand it over to the Muslims. And that shows the interfaith spirit of Sikhs. Exactly. Well, Sikhism is totally respectful of all other religions. It's the only religion that totally respects all other religions. It's really unbelievable, but it's true. ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ based ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ only teaching the Sikh faith or they're teaching Punjabi language also? They're teaching both of those. Each of the chair basically does teaching of Punjabis separately and teaching of Sikh religion, Sikh history, Sikh background. So Dr. For example, at UC Santa Barbara, until about a year ago, there was a professor who used to have 200 odd students in his class, and only one of them was a Sikh. The rest were all non-Sikhs. So Dr. ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਦ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ you are very close to Sikhi. How you see the science and Sikhi, how they're connected? Well, I happen to believe that if you look at how religion in itself evolved over centuries, and in came Buddha and Moses and Jesus and others, they all made their contributions
and therefore deserve our respect for that. Absolutely. But in that respect, you also look at what Guru Nanak said. And Guru Nanak said a lot of things which, to me, both as a scientist as well as a Sikh, coincide together, because a true scientist will tell you we'll never know the final answer. And a true religion will also say we'll never know the final answer. Even the present Pope is talking about evolution, which is contrary to biblical teaching. But it happens to be the reality to life. I think that Guru Nanak was able to bring to the world the combination of the two. Treat everybody as equal. Women are equal to men. All of these concepts that Guru Nanak came forward, and the other 10 gurus advanced them further, were bringing these things together. And to me, that appeals very much indeed. So I think it's wonderful to be with you, and thank you very much.